Welcome to everybody to the Victoria Memorial Hall and to this rather wonderful evening after a spell of rain, which had all of us worried. Welcome again to this lecture from Calligraphy to Movable Type by Sri Indrajit Chaudhuri, who for many of the people sitting here today needs very little introduction. However, as customary, I will make one. Sri Indrajit Chaudhuri is an independent researcher, writer and journalist. Having joined the Anandabajar Potrika in 1985, he has served as a sub-editor and then chief sub-editor of the news department before retiring as assistant editor in 2020. He is a permanent invitee to the Expert Committee on Heritage Buildings set up by the Government of West Bengal through the Calcutta Metropolitan Development Authority, the CMDA. Between 2002 and 2012, Sri Chaudhuri has served as the museum secretary, Chitrashaladhyaksh of the Bangio Sahitya Porishad Kolkata, and established and curated the centenary gallery of the Bangio Sahitya Porishad Museum. He has also served as the General Council member of the Centre for Archaeological Studies and Training, Eastern India, and has been awarded the Art Historian and Art Critic Award by the Rajya Charukala Parshad. He has authored 2 monographs, including Banglar Putul, published by Ananda Publishers in 2019, and is currently engaged in editing 2 seminal volumes in English and 1 in Bangla. At present, it is our privilege and honor that he is affiliated with the Victoria Memorial Hall as Tagore National Scholar for Cultural Research at this institution, which again is a very unimaginable privilege. So without wasting any more time, Sri Indrajit Chaudhuri, I would now request you to deliver this talk. But just before that, kindly either switch off or turn your mobile phones to silent or airplane mode to have a seamless lecture. Thank you, Sri Chaudhuri. Good afternoon. Just now, Shagnik said that it's a privilege to have me as a Tagore National Scholar here, but I think it is my privilege to deliver a lecture here before this august audience. The fields I am going to cover, I must admit, they are not my academic areas of research. So, I crave your indulgence. I would only like to share some thoughts, some ideas which cropped from time to time while I rummaged through the old books in the Bangio Sahitya Porishad or from some old booksellers, now legendary, like Indranath Majumdar and Ranjan Gupta, Rabi Bhattacharya. They all have left us, but I have just the privilege of meeting them and hearing stories from them, from rare collections, and how they came across such collections and it was sold through their bookshops. The old Bengali early printed books always enchanted me, mostly the illustrated ones. And when I was in Bangio Sahitya Porishad, I first saw the Annoda Mongol, which is the first illustrated Bengali book. And then I found that
Many other early printed books are in the Sahitya Purishad collection, and some are obviously missing, but most of the books are still there. Now, these books, these early printed books from Srirampur onwards, from the early part of 19th century, they evoked some interesting ideas. We know Panchanan Karmakar, whose name was not properly acknowledged by Wilkins and Halhed, but he was the man behind the first movable type in Bengali. Panchanan, Monohar, and some others are well known for their activities, and the books are still there bearing their name. But after them, or somewhat contemporary with them, there are many who designed Bengali fonts, cut the punches, and many books were printed from those types, those fonts. Now, who are those font makers? We know of European font makers. The types are named after them, you know very well. But after Panchanan and Monohar, we have a void here. We didn't know about what foundries cast these types. Fiona Ross did a preliminary research, but that is mainly based on Srirampur, primarily on Halhed and Wilkins records, and then on Srirampur. But these are well known. But after Srirampur, Fiona's book jumps to Girish Vidyaratna Press, which is long after. So the intervening period is not known to us. And even after that, when commercial printing was more and more established, even then we couldn't found the name of the foundries, the punch cutters, the type founders. Very recently, one aged publisher is Nepal Chandra Ghosh of Sahitya Lok Prakashani. He has written an introduction to an old printer's guide, which has been published by Sahitya Lok a year or two before. This is the printer's guide of G.B. Day. It has been published in 2 volumes, and the interesting part is that Nepal Babu wrote a very interesting introduction to this book, in which
he described his journey from a mere pressman to ultimately a publisher. And in doing that, he came across the major foundries of the time who casted the types, which type was better, which type was preferred by the printers, and why. These details, I think, no other person have documented such details. So, for the publishing history of Bengali books, this introduction, though brief, is very important. Now, I'd like to go back in time so that I can show you the evolution of from of a type of an alphabet to a calligraphic style, which ultimately produced the fonts needed for printing a book. In 1778, the first book with Bengali movable type was published, and there were some other attempts before that, which I will show you later. But in the beginning, we must go to the beginning. I think these facts are well known. Even then, I have just, for the sake of ensuring a continuity of discussion, I have mentioned. And you know that Brahmi, of these three, Brahmi ultimately prevailed, and others died down with time. We have an interesting textual reference of Brahmi. How the name originated is debated among scholars, but we have a Mahajana text, Lalita Vistara, which, this is from a recent translation. It was first translated by Rajendra Lal Mitra. Here we find that they mention 64 scripts prevailing in India. Scholars think that most of the names are just for a region, for a geographic connotation, like Ongo, Bongo, Magod, and like that. But Brahmi and Khoroshti, these two are well known as scripts, and we have ample evidences to show that they existed separately. So, even if the other names are conjectural, these two are not. And as Lalita Vistara reached its final form around 3rd century BCE, so it is contemporaneous with
Ashokan Brahmi. We find the examples in Ashokan edicts, on pillars, on rock surfaces, like that. The latest translation is based on a 9th century Tibetan translation and collated with the early Sanskrit texts. Recently, the use of Brahmi in the Indian subcontinent has been found to date around 5th century BCE. Till date, we thought that Ashokan Brahmi is the earliest specimen, but now these specimens which are gradually coming out, that puts back the date to another 200 years. This photograph is from Times of India. Now, Ashokan inscriptions are well known. This is from the Sarnath Pillar Edict. I am showing this because you see the alphabets here are separately placed when writing a continuous piece. The alphabets are not joined, they are standing separately. This is another rock edict. This is in our Asiatic Society Museum, the Boirat rock edict. Here again, just see how the letters are placed. This is a very famous Shaugaura copper plate, which is not traceable. The original is not traceable now. It's not Ashokan, but it is in the Mauryan. It's thought to be produced in the Mauryan period. It's produced from a mold, and it's thought to be the earliest copper plate inscription in India. Now, coming to Eastern India, this is the earliest inscription we could find. It is from Mahasthangarh, now in Bangladesh. It is very famous stone inscription of 3rd century BCE. Just remember how the letters are placed, because I will come to that time and again. Now there are other examples of which I don't have photographs right now, so I'll just state the facts that from Chandraketugarh, from Bangarh in North Bengal, Chandraketugarh in South Bengal, Mongolkot in Bardhaman, Tamralipto in now Tamluk in Midnapur, and some other ancient sites, we have this Brahmi inscriptions on potsherds and other material. And in case of Chandraketugarh, some such seals have been deciphered by Dr. Bhutindranath Mukherjee, who opined that there is simultaneous use of Brahmi and Khoroshti both, and there is the evidence of horse trade and many other things, trade with other countries and like that, but that's a different point altogether.
Now, this Brahmi gradually developed and changed as any script changes over time. In Shushunia, in Bankura district, we find an inscription of King Chandravarman, that is, the script is akin to the Brahmi used in the Middle Ganges area. The date is approximately 4th century. Now we are coming to the late phase of Brahmi inscriptions. Gupta copper plates from North Bengal. We have found at least 17 copper plates of the Gupta kings from North Bengal, and they almost uniformly show the eastern variation of late Brahmi. This is the Boigram copper plate of Kumaragupta I, datable to middle of the 5th century. The letter forms are getting little cursive. This is a precursor of a calligraphic script. In case of early Brahmi and middle Brahmi, we have seen the vertical and separate position of the letters, but now even here they are not joined together, but the vertical is turned into cursive. That's notable. Now we have some late Brahmi seals, very important and kindly supplied by Dr. Rajat Sannal, the head of the Department of Archaeology, Calcutta University. They are specimens from Chandraketugarh of 6th century CE. Very important specimens. Now, there is a transition that is not confined to Eastern India alone, but it is almost a pan-Indian phenomena. The transition from Brahmi to Siddha-matrika. There are other scripts developed during this time in different parts of India, but we are not going into the details. We are concentrating on Eastern India, specifically Bengal. Now again we get another textual reference, like the Lalita Bistar mentioned Brahmi and Kharosthi. Here the travelogue of Al-Biruni, it's around 1030, that's the middle of 11th century. He again mentioned 11 alphabets used during his travels in India, and they said that the most generally used alphabet is called Siddha-matrika, and Gauri is also used in Purba Desha, that is the eastern country, that is Eastern India. Now there is a debate on whether to use this term Siddha-matrika for the scripts of this period, and some earlier scholars and some scholars prefer other nomenclature, but none is attested
by such a text like this. So I think it's preferable to use Siddhamatrika. The transition is gradual, and we find the early Siddhamatrika examples. This is again from North Bengal, the Pundrabardhan. This is an inscription of 6th or 7th century CE. The forms are not clear in the picture. It is very difficult to photograph an inscription which has not been incised very deeply or in relief. So the only way to read it properly is to take stampages or ink impressions from the inscription. But these are just photographs, and I think it's very difficult to perceive the changes gradually occurring to the writing of the script. Now this is 7th century copper plate of Shashanko, you all know. This is from Agra, police station Agra, but the real fine spot is Panchrol, which is again famous for the black dolls. Now Shashanko ruled from Karna Subarno, and these inscriptions, the 4 inscriptions we have found of Shashanko till date, and they show very interesting changes occurring to the Siddhamatrika script. The cursive nature is more prominent here. Words are almost joined together. The matra or the serif is evident in these writings. So we see that gradually, just setting the alphabets one after another, the scribe is taking some license and giving some ornamental flourish to the words. So they are gradually changing. Again another copper plate. We have to base on copper plates and stone inscriptions because the paper documents or manuscripts from that period are very rare. So, and from Eastern India, we have to wait till the 11th or 12th century in the Pala period for the manuscript evidence. Before that, we have to depend on these copper plates and stone inscriptions to see how the scripts are changing. This is an example of the early Siddhamatrika. It is the Nidhanpur copper plate of Bhaskar Barman, who was the king of Kamrup. Here, the Siddhamatrika is gradually changing to a calligraphic script, which will come much later, but the change is perceptible even in this, and this is thought to be the first such example of change. This is an example of mature Siddhamatrika, and it's a very important copper plate named as Jagjibanpur copper plate of Mahendrapal. Jagjibanpur is in Malda.
I think most of you know that a Buddhist establishment was found there after the discovery of this copper plate. And again, a new king of the Pala dynasty, Mahendrapal, was introduced in the lineage, who was thought before the Gurjara Pratihara king. This is a 9th century inscriptions, and it is now preserved in the Malda Museum. It's beautiful. The writings, if you could enlarge the photograph, you would see the writing is very beautiful. The scribe, the unknown scribe, in most cases, I will come to the point later. In some copper plates, the name of the composer of the inscription and the name of the engraver, these are mentioned as Sutradhar or Shilpi, but in most cases these are not mentioned. So again, we are coming to the unknown artisans or artists, we should say. This is very important, very interesting example of mature Siddhamatrika. This is the Mangrao, it's in Bihar near Gaya, the Mangrao stone inscription of Vishnugupta. Vishnugupta was thought to be one of the later Gupta kings of the Magad. You see how the writing has become cursive, the letters joined, and a very interesting calligraphic style has been emerging. This is evident from this example. Just think of the early Brahmi specimens and just compare this to those specimens, and you would see that what we are going to see on paper after 3 or 4 centuries is appearing on stone in the early 8th century. Now there is a very interesting observation, again kindly supplied to me by Dr. Rajat Sannal. He has explored Purulia and some other places and written a report in the journal Pratna Samikha in 2016. This place contains such calligraphic Siddhamatrika examples, only some words, not the full inscriptions is readable now because of weathering and all that. But there are other such examples, other such finds in neighboring places in eastern India, and definitely these variation in the calligraphic style needs further probing. Now we are coming to Gauri, again mentioned by Al-Biruni, which is the major script used in eastern India. From 10th, 11th century to almost to the 14th century, we find this Gaudi script is used. This is a very interesting in one of its kind, this inscription, Hasrakol stone inscription, again from Bihar. It has got the Buddhist creed with
the alphabets, showing alphabets in inscriptions is very rare, almost non-existent in this period. This is a 12th century inscription, and it has been kept in the Patna Museum. You could see it there. It is on display. The mature Gauri script is evident here. The evidence of Gauri script is to be seen in the copper plates of the Sena kings, the Chandra kings, the Burman kings, and this period who ruled between 11th and 13th, 14th centuries. This is very important Anulia copper plate of Lakshman Sen, and again this is the Devpara stone inscription which eulogizes Vijaya Sen as the founder of the Sena dynasty. Both are beautiful inscriptions. Just see the style of writing. And it is writing on stone, not on paper. Now we are coming to the manuscripts. We find the Pala period manuscripts not in Bengal but mostly in Nepal and other areas, but they were produced in Nalanda, Sompur, and some other Buddhist establishments now located in Bangladesh, which is referred to Bongo at this period, mostly under the Pala rule, and some a scholar Gina Kim, she has opined that some of these are under the Burman kings, produced under the Burman kings of Eastern Bengal, now Bangladesh, and they are stylistically somehow different from those produced in Bihar, Nalanda or Sompur. Now that's again a debatable topic in which I am not going to enter at this moment. This is a Ashtashahasrika Prajnaparavita manuscript. You see, it is illustrated manuscript, and the writing, it's very interesting calligraphic style, and the similarity with the inscription, the style in the inscription and the paper document is noteworthy. Now there are other specimens from the Metropolitan Museum of Art, the Met, again provided by Gina Kim in his article, which has been included in the book published by the Asiatic Society of Bangladesh, The History of Bengal. Here the distinction which Gina Kim proposes, that is slightly different style followed in this inscription, this writing from Bongo, that is under the Burman kings, Hari Burman, and these are the other writings from Nalanda or Bikramshila, that is in Bihar. So the difference is visible, but how far we can establish a different regional style, that is till now we could not be very sure about that.
Now from Gauri we are coming to Proto-Bengali, that is the precursor of modern Bengali script. From 14th century, this transition is palpable, and there are some early stone inscriptions. One is from Paikor. I have not got the photograph here now. The Paikor stone inscription, which is thought to be more early of the Shena time of the Shena kings, but now it has been deciphered as a late inscription of 14th century. There is the Borakot temple inscriptions. It is very difficult to photograph, so sorry. Just you could see there is a both sides on the door of the door. There is two inscriptions. One is of 1460 and another of the 16th century. This is in Borakor. And the next example is much interesting, again of a temple, a stone inscription of a temple in Malda district. It has been recovered from Malda. It is dated 1545. It is the Wari Boteshwar. The place is called Wari Boteshwar, and there was the ruins of a Panchayatana temple, that is 4 cardinal temples and a central one. That's called a Panchayatana group of temples, and it is found in totally ruinous stage. The superstructure is not visible, only the base portion has been excavated, and a plan has been prepared. But this is a very interesting inscription which shows that in the middle of the 16th century how the Bengali script has been evolving. And this Proto-Bengali, I am not going into the paleography of words and the type of words used and all that, because I am not at all competent to do that, because those who are adept in studying the manuscripts and the temple inscriptions, they could easily understand how the words, how the letters have been used here, and the conjuncts used, which is certainly a precursor of modern Bengali script. Now we come to the temple inscriptions of a little later date, that we have seen the 1545 inscriptions, and now almost 100 years after we see the temple building activities. In Bishnupur, the Bengali temple building activities were rejuvenated under the Mollo kings, and there are ample specimens of beautiful architecture along with beautiful inscriptions. We are just showing some examples. There are much more. This is of 1643, the Shamrai temple. Again, these two are from Bishnupur, the famous Madan Mohan. Again, you see the gradual change. One is from 1758, a very late temple in Bishnupur, and this is
Radhakanto temple. This is in Kolkata. It was the building started in the early part of the 19th century, finally consecrated in 1809. Already we have standardized alphabets and books started printing. The printing process has been started, but the tradition of writing, as in the manuscripts, as in the temple inscriptions, they followed a certain style which continued even in the early 19th century. This is, those who have seen the different puthis or manuscripts, the line ends like this round and the verticals. This is a very typical sign of ending of a line. So this has been followed from the manuscripts to the stone inscription even in this period. Now what the manuscripts tell us? This is the earliest specimen retrieved by Horoprasad Shastri from the Darbar Library, Nepal. Whether it is proper Bengali or the linguistic criteria, again that has been debated for a long time and still debated. Different scholars have different opinions. Now, Neelratan Sen collected a microfilm from the Nepal Darbar Library and published a facsimile edition from the Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, way back in 1977, I think. Each page contains the original text, in facsimile, and then its translation and explanations. Now this is approximately datable to the 10th or 11th century, though again there is a very wide difference among scholars like Sukumar Sen, Suniti Kumar Chatterjee, and other scholars, who some of whom prefer to date it much later. This is another unique and very important early Bengali manuscript, Sri Krishna Kirtan, which was discovered by Basantharanjan Rai Vidyat Vallabh. And the manuscript, the only manuscript of this, it has been kept, it has been preserved in the Bangiya Sahitya Parishad Museum. There is no facsimile edition of that. There is one that has been published by Sahitya Lok, but that's too small to identify the specific words and their shapes and changes from earlier versions. But the Sahitya Parishad edition contains only some facsimile pages. Now again the date is conjectural, and a 15th century date is what most scholars agree. This is a late Ramayana manuscript, and there are thousands of manuscripts produced between
17th to the 19th centuries, and those who work with these manuscripts, there are already many books published on the history of manuscripts, how to read them, what is the change in the later style from Brahmi to Bengali. There are charts and all that. I am not including these things in my discussion, because I just want to show the style of writing and how the different media used in the same time, in the same period, show the different types of calligraphic style. We have seen the temple inscriptions, we have seen the copper plate inscriptions, and we have seen the Pala manuscripts, the illustrated manuscripts. Now we are seeing the temple inscriptions, and parallelly we have these manuscripts. Now, what is the interrelation between these two? The paleography of the Bengali manuscripts has not yet been properly studied. There are some studies certainly there, but nothing has been done in comparison with the other inscriptions or other materials available. There are many such documents of early letters and landholding documents. They have been recovered by scholars like Ghulam Murshid in his Ashtadash Shatabdi Bangla Guddo. There are many examples. It has been retrieved from the British Library by Anisuzzaman, from the factory records. But this has not been collated by the scholars to see how, and in different regions, the manuscripts are found from all over Bengal, but how in different regions these style of writing developed. Is there any linearity, or what is the divergence, and how such divergences occurred? We don't know. Just I am sharing my ideas with you now. This is a very interesting manuscript which has been found in the Haled collection and presently in the British Library. Fiona Ross published this in his book. Before printing a Bengali book and before making the Bengali font, Bengali type, Haled and Wilkins, they collected many such manuscripts to see what would be the ideal hand, what could be the ideal calligraphic style or the shape of a word. So these documents are still in the British Library, and this is very interesting in another sense, not only for its writing style, but the shape of the manuscript. These, we have seen the manuscripts normally take the horizontal shape, but this is a vertical one, and this is very unusual for a Bengali manuscript.
This is from Ghulam Murshid's book, and again this is an example of 18th century writing style. This is from the collection of Victoria Memorial, a very interesting document. It's in both Persian and Bengali. In most cases, after the English East India Company took over the administration, the documents were produced in some cases in all three languages, in Persian, in Bengali, and in English. Here we see the two languages together, and again the writing is very interesting and a very beautiful calligraphic style. And those who wrote these deeds and regular documents produced by the court records and all that, they follow, most of them follow such a calligraphic style. Now the Bengali alphabet has been represented much before Halhed and Wilkins tried to produce a set of fonts for their book. But this is not a movable type, not a representation of the movable type, but these are printed from blocks. This is very well known, this China Illustrata, and you see the alphabets and their shape. They have got some manuscripts, and from that the manuscripts they produced this type of alphabets. There are many such examples, and in a recent book this has been very clearly produced. I will show you the book, and I have taken these illustrations from that book. This is the well known William Boltz, who created a full Bengali font for printing, but there are other stories, and finally he was not successful to produce a book, but the font designed is very interesting. This is just before the publication of Halled's book. Now this is too well known to add a caption to it. This is the first book in which the movable type is used, Bengali movable type is used. One page from inside which contains a full page of Bengali words, and if you notice the different letters, you could easily understand that the manuscripts we have seen earlier, and here the printed word, many letters are taken directly from those manuscripts. The Kulangar, see this in this line, this is Koi Rosho, this is written like this in manuscripts. So here in the type form it is again the same. There are other such, many such examples which I am not going to in the details. The Halled's font, it has been designed,
and this is much later. It's 1826. The bishops, the Baptist Mission Press, which is a major printing establishment in Calcutta, and it continued the finesse of the Srirampur Press, and it's directly descended from the Srirampur Press. So many types in different languages were produced in the press, and the printing was done here. Now these are examples of different types of printing in the early 19th century. This is from Tota Itihash, the right side photograph. This is a page from Tota Itihash, and it has been printed in London in 1825. The beautiful font that it has produced in London for this book, and Calcutta was not lagging behind. I have already said that apart from the Srirampur Press, here we find many different fonts used in different publications. We could add example after example, but nobody has studied the difference between these fonts, how they were prepared, and how they were set in the this has to be set in a pattern, because Bengali alphabet has many difficulties. The conjuncts have many difficulties. Among the Roshoi, Rosho, and in the upper portion and in the lower portion, both need additional space. But how they managed to use the conjuncts, to design the conjuncts, that's I think should be the subject of a separate study. That the difference, the space between the lines, we have to keep it constant, otherwise it would look odd. But in that space we have to introduce the conjuncts and the phala, the Rosho, Roshoi, and all that. Even after the publication of books started in full swing, some books are printed in the manuscript format. This is again a very interesting part of our printing history, because the religious texts were not to be touched by the Brahmins, because they were produced by the printers and the printing machine, and so they preferred the early manuscripts. And now it occurred to Bhavani Charan Bandopadhyay, the editor of Samachar Chandrika, that if you use the manuscript format for a text, a religious text, then it might have a greater audience. And the advertisement for this book is very interesting and oft quoted, where he said that the book is being printed by Brahmin printers, and the water of the Ganges has been used to clean the machine and the types.
ব্রাহ্মণ দ্বারা মুদ্রিত এবং গঙ্গা জলে শোধিত। That book is this manuscript, this book printed in the form of a manuscript in 1830. It's a very important and rare specimen of Bengali book printing. Now, what I have started commenting in the beginning, the engravers, the scribes, the artists, they mostly remain anonymous. Now we get some names, though only names, mostly his father's name or grandfather's name, and maximum 2 or 3 generations name, and in some cases, very few cases, there are examples of from which village they are coming. That has been mentioned in a few inscriptions. And just showing you a specimen where it is the Mangrau inscriptions which I have shown you, the early 8th century inscription, where it has been written that Utkina Sutradhareno Kuladitteno Dhimata. He was the talented mason named Kuladitya. He was the Sutradhar. The name Sutradhar is mentioned here. We know the Sutradhars were adept in producing, in painting, in engraving, in woodwork. So here we find in the early 8th century the name of a talented mason, Kuladittena Dhimata. And there are many other such examples. We are just showing one example from Calcutta, that is the Durgeshwar Shiva temple in Nimtala, where the name of the sculptor, it has been engraved on the base of the Shiva Linga. But we have not listed or located the name of the scribes of the inscriptions, and thousands of copyists of manuscripts. Just the names are mentioned in some cases in the Pushpika part of a manuscript, where who has copied the manuscript and under whose guidance the names are sometimes mentioned. But we should try to collate these manuscripts and create a record of the unknown artists of Bengal. They are artists certainly, because they produced such immensely important calligraphic styles which changed from a separately standing, a distinct alphabet, to a calligraphic style like we have found. I have not shown you the other contemporary specimens of Persian and Arabic calligraphy, which was established much before and took a very stringent formulaic version, that is the Nashk, the Nastaliq, Tughra. We have got many inscriptions from Bengal in different calligraphic styles in Arabic and Persian, but I have just
not entered into that subject because that's a totally different area. We have concentrated on how the Bengali type has been evolved from the calligraphic styles mastered by the copyists or the writers of Bengali manuscripts, and where they get the ideas from. Now we must acknowledge the help of Dr. Rajat Sannal, because he has supplied with many photographs, articles, and answered my thousands and one questions. Almost took some classes so that I could understand the paleography and the transition from the Brahmi to Siddha Matrika to Gauri and to Proto-Bengali and Bengali. Shubir Shoikat and Mr. Nondi, all of them helped with photographs and in many other ways. And there are some books which I should mention. One I have shown, the Printer's Guide, and this is the Hallett's book. It's a reprinted edition, not the original one. Original one you could find in Bangio Sahitya Parishad and also definitely in the National Library. This has been reprinted, facsimile reprinted by Ananda Publishers. It is not available now. And this is Fiona Ross's book. This is a very important contribution to Bengali printing history, the printed Bengali character and its evolution. The early part is very interesting, but as I have said, there is a jump from the Srirampur to Girish Vidyaratna, and the intervening portion is not discussed here. So we have to fill the blanks. But it is very important book, and I think it is still available. The edition has been printed by Sahitya Sangsad. And a very recent book, this is by Shobboshachi Hajra. He is a very well-known designer and graphic artist from Bangladesh. And this book, this has a very well-produced book, and the pages and the early types, the history is mentioned in a very brief but very engrossing detail. But he has concentrated, as he is a graphic artist, he has concentrated on how a word could be, a letter could be changed and graphically designed. That's a separate very separate field, but I think those who are interested in the printing history and the change of the words, they should have a look at this book. হ্যাঁ বলো নিশ্চয়ই, কোনটা বলো? হ্যাঁ হতে পারে, মানে এটা তো ডিপেন্ড করছে, মানে এই পুঁথিটা কিভাবে গেছিল, কিছু পুঁথি এখান থেকে তাদের হাতে, যেখান থেকে ব্লকটা তৈরি করা হচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। এখন সেই হিস্ট্রিটা আমি সত্যিই জানি না, এখন সেটা কোথাও রেকর্ডের আছে কিনা দেখতে হবে তাহলে। সেটা জানি না, মানে এ বই তো চোখে দেখিনি, এ তো শুধু ছবিতেই দেখেছি। না, আপনি একটা বিস্তীর্ণ
সময় জুড়ে বললেন, তো এই বাংলাতে গঙ্গা হ্রদি সিভিলাইজেশন সভ্যতা, যার উল্লেখ পাওয়া যায় আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেছিলেন তখন এই সভ্যতা ছিল। কিন্তু এখানে যে লিপিগুলো আছে সেখানে আমরা কিন্তু গঙ্গা হ্রদি সভ্যতার ওখানে তখনও কিছু লিপি ছিল এবং এখন তা খুঁজলে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলোর উপরে কিন্তু এখানে কোনো আলোকপাত দেখতে পেলাম না। তো সেখানে কি কোনো কিছু মিসিং লিঙ্ক আছে? আচ্ছা, গঙ্গারিডি সভ্যতা ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ডিবেট আছে। মানে এটা যে শব্দটা গঙ্গারিডাই, যে শব্দটা থেকে গঙ্গারিদি ডিরাইভ করা হয়েছে, সেটা সত্যি সেখান থেকে ডিরাইভ করা যায় কি না এটা খুব স্পষ্ট নয় এখনো পর্যন্ত। না না, গঙ্গারিদি কথাটা তো গ্রিকে নেই, এটা তো আমরা তো গ্রিক সোর্স থেকে দেখছি, টলেমির এবং মেগাস্থিনিসের যে বিবরণ সেইগুলো থেকে দেখছি। এবার মেগাস্থিনিসের বিবরণ তিনি এই জায়গাটায় আসেননি, তিনি শুনে লিখেছেন। এবার তিনি এমন একটা দুটো দেশের কথা, জাতির কথা লিখছেন, একটা গঙ্গারি ডাই DAE শেষে আছে, আর একটা প্রাসিয়ই যেটাকে প্রাচ্য বলে অনুমান করা হয়েছে। তো এদের নাকি এমন ক্ষমতা ছিল সেই দেখে আলেকজান্ডার ফিরে যান ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই গঙ্গারিদি শব্দটা যে তৈরি করা হয়েছে সেটা ওই গঙ্গারিডাই থেকে ডিরাইভ করা যায় কি না, কোন নিয়মে ব্যাকরণের করা যায়, এটা কিন্তু এখনও স্পষ্ট নয়। অনেকেই বলেছেন কিন্তু কেউই কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারেননি। এবং গঙ্গারিদি যদি কোনো আলাদা সভ্যতা থেকেও থাকে তাহলে তার অস্তিত্ব ঠিক তার কেন্দ্র কোথায় ছিল, এটা বাংলাদেশও ক্লেম করে যে ওখানেও গঙ্গারিদি সভ্যতার অংশ ছিল। আমরা এখানে চন্দ্রকেতুগড়কে গঙ্গারিদি সভ্যতার একটা বড় কেন্দ্র বলি, এবং সুন্দরবনের আরও অনেক অংশ জুড়ে। এখন বঙ্গের উল্লেখ যেমন বিভিন্ন পরবর্তী সাহিত্যে অনেক আছে, নৌসাধনোদ্যত বঙ্গান, এসব এরা যে বঙ্গের লোক যে নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিল সেটা রামায়ণে তার উল্লেখ আছে, এরকম অনেক উল্লেখ আছে। কিন্তু এই উল্লেখগুলো দিয়ে আলাদা করে কোনো সভ্যতা বলতে আমরা যেটা বুঝি সেইটার নিদর্শন কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত পাইনি। আচ্ছা, এক মিনিট আমার শেষ করতে দিন, বলছি। আর আপনি যে স্ক্রিপ্টের কথা বলছেন, গঙ্গারিদি সভ্যতার আলাদা কোনো স্ক্রিপ্ট এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে তা ব্রাহ্মী এবং বড়জোর ব্রাহ্মী খরষ্ঠী, এর বেশি কিছু এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, অন্তত ডিসাইফার করা যায়নি। কোনো চিহ্ন হয়তো পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেই সাইনটা সেটা লোগোগ্রাফিক না পিক্টোগ্রাফিক না কি, যেমন হরপ্পা সাইন, সেটা পিক্টোগ্রাফিক লোগোগ্রাফিক সিম্বল বলে বলা হয়। এখন তার মানেটা কি সেই ব্যাখ্যা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আসেনি, যুক্তিসঙ্গত আসেনি, অনেকেই ব্যাখ্যা করেছেন। তো এখানেও এরকম প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে যেখানে কয়েকটি অক্ষর হয়তো খোদিত দেখা যাচ্ছে। এখন সেটাকে আপনি যদি গঙ্গারিদি সভ্যতার ভাষা বলে বা লিপি বলে চিহ্নিত করেন তাহলে তো মানে যুক্তিটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সেই যুক্তিটা আগে তো পরিষ্কার করে দিতে হবে। হ্যাঁ, কিন্তু কি সেই নিদর্শন? পাল যুগের, সেন যুগের, মৌর্য যুগের এইসব নিদর্শন, সেগুলো আমাদের পরিচিত, সারা ভারত থেকে পাওয়া গেছে। আমি বলতে চাইছি সেগুলোকে গঙ্গারিদি সভ্যতার প্রোডাক্ট বলে চিহ্নিত করার মতো কোনো আলাদা প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পেয়েছেন কি এরকম কিছু? আপনি যদি পেয়ে থাকেন আপনি বলুন, আমি জানি না। না, নদীর বর্ণনা কে দিচ্ছেন? আধুনিক লেখকদের কথা ছেড়ে দিন, তারা তো ওটা ডিরাইভ করেছেন শব্দটা একটা পুরনো গ্রিক শব্দ থেকে। এবার তারা সেটা যুক্তিসঙ্গতভাবে করেছেন কিনা সেটা তো আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। আমি আজকে যে কোনো শব্দ বানিয়ে ফেলতে পারি না, সেটা তো করা যায় না। সভ্যতার নিদর্শন প্রচুর পাওয়া গেছে, আজও পাওয়া যাচ্ছে, সুন্দরবনে অজস্র আছে। সুন্দরবন যে বন ছিল না এসব তো মানে বহু লেখা হয়ে গেছে, সতীশ মিত্র থেকে শুরু করে সবাই লিখেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে সেখানে পাল সেন সভ্যতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে, মৌর্য সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে, অনেক কিছু পাওয়া গেছে। আমরা এখানে আর্লিয়েস্ট মৌর্যই পাচ্ছি, কিন্তু এবার সেই সময়ের অন্য কোনো সেপারেট কোনো আইডেন্টিটি আছে এরকম কোনো সভ্যতা, তার নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে আমি অন্তত জানি না। বলুন, আর কোন প্রশ্ন আছে? এই যে আগের স্লাইডে আমরা দেখলাম যে কি করে ম্যানুস্ক্রিপ্টের যে লেখাগুলো আর তার সঙ্গে
বিষ্ণুপুরের মন্দিরের টেরাকোটার মন্দিরের ওপর যে ইনস্ক্রিপশনগুলো আছে তার একটা কন্টিনিউইটি পাওয়া যাচ্ছে তো তো মাঝখানে তো অনেকটা সময় আমরা দেখছি এখানে কি বলে ইলিয়াস শাহিদের রাজত্ব বা সেই সব চলছে, তো সেখানেও তো মস্কের ওপর বিভিন্ন আরবিকের ইনস্ক্রিপশন সেই সব পাওয়া যাচ্ছে, তো অবশ্যই। সেইটার কি একটা কন্টিনিউইটি বিষ্ণুপুরে কোনোভাবে পাওয়া যাচ্ছে? না, মানে ওইটাই আমি বললাম যে পার্সিয়ান এবং অ্যারাবিক ইনস্ক্রিপশনের ক্ষেত্রে আমরা সুলতানি আমলে পার্সিয়ান অ্যারাবিক ইনস্ক্রিপশন পাচ্ছি, তারপরে পাচ্ছি পার্সিয়ান, কিন্তু সেইটার স্টাইলটা তো অলরেডি ডেভেলপড এবং একটা স্ট্রিক্ট ফর্মুলার মধ্যে সেটা ব্যবহার করা হতো। অর্থাৎ সেটা যেভাবে বাংলা যেভাবে আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে এবং এত ওয়াইড রিজিওনাল ভেরিয়েশন নিয়ে সেটা কিন্তু তৈরি হয়ে এসছে একটা জিনিস, এবং সেই শিল্পীরা যাদের দিয়ে ওইগুলো খোদাই করা হচ্ছে তারা একদম সেটা মেনে চলতে বাধ্য। মানে তুগরা একদম ওইরকমই হবে, তুগরায় ইচ্ছে মতো আমি একটা নোক্তা ঢুকিয়ে দিতে পারবো না, হ্যাঁ, বা একটা তীর চিহ্নের, হ্যাঁ, এটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো না, তাই তো? ঠিক বলছি তো? আচ্ছা, কিন্তু বাংলা তো আমরা দেখছি যে প্রচুর ভেরিয়েশন। পুঁথি মনে করুন বাংলা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পুঁথি পাওয়া গেছে, তার এক একটা লেখার স্টাইল এক এক রকম। তা কে কোনটা ফলো করছে, কেন করছে, এগুলো কিন্তু আমরা খুঁটিয়ে দেখিনি এখনো পর্যন্ত। এই যে টেম্পল ইনস্ক্রিপশন, সেটা তো হাতে কিছু লেখা হচ্ছে বলেই তো সেটার মন্দিরের গায়ে খোদাই করা হচ্ছে, টেরাকোটায় হোক পাথরে হোক যাতেই হোক। তো এবার হাতে যেটা লেখা হচ্ছে তার সঙ্গে কি আমরা ওই যে সময় মন্দির দেখছি, মনে করো 1600 শতকের মাঝামাঝির মন্দির দেখছি, এবার সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি বিষ্ণুপুরে কী ধরনের পুঁথি লেখা হচ্ছিল তার সঙ্গে আমরা মেলাবার চেষ্টা করিনি তো এখনো পর্যন্ত। সেই পুঁথির নিদর্শন যদি আমাদের সামনে থাকে তাহলে আমরা একটু মিলিয়ে দেখি সেগুলো, যে সেখানে কোথাও ওই ক্যালিগ্রাফিটা মিলছে কিনা, ওই স্টাইলটা মিলছে কিনা। অ্যালফাবেট তো ইভলভ করছে আস্তে আস্তে, একটা অ্যালফাবেট দুটো কনজাংক্ট এক হয়ে গেল, সে দুটোর একটা আলাদা চেহারা তৈরি হলো, এটা তো আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে। সেই খুঁটিনাটি, সেই প্যালিওগ্রাফিক খুঁটিনাটির মধ্যে আমি অবশ্যই ঢুকিনি, আমার ঢোকার যোগ্যতাও নেই, কিন্তু সেটা এগুলো যারা স্টাডি করবেন, গুছিয়ে দেখবেন, তারা খুঁটিয়ে দেখবেন, তারা বুঝতে পারবেন। সুবীর কিছু বলছো? একটু মাইক্রোফোনটা নিন, তার কারণ আছে, কারণ এগুলো রেকর্ডিং হচ্ছে, ইউটিউবে উঠবে পরে, তারপর আপনার প্রশ্ন শোনা যাবে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। 1778-এ হ্যালেডের গ্রামার, আমার যদি খুব ভুল না হয়ে থাকে 1776-এ কোড অফ জেন্টু লজ, একদম, তাতে কিছু মুভেবল, প্রথম বাংলা মুভেবল ফন্টের কিছু এক্সাম্পল বোধহয় আছে। হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি মনে করতে হ্যাঁ, পারছি। কিন্তু ওটা লন্ডনে ছাপা, ওটা লন্ডনে লন্ডনে ছাপা, absolutely, হ্যাঁ, এটা যেমন হ্যাঁ, এখানে ছাপা লন্ডনে হয়েছে। তখন তৈরি হয়ে হচ্ছিল, গেছে, হ্যাঁ, কিন্তু শুরু সেই হয়েছিল। হিসেবে দেখতে গেলে মুভেবল বাংলা ফন্ট হ্যাঁ, প্রথম হ্যাঁ, কোড অফ জেন্টু লজে ব্যবহার হচ্ছে, একদম সেটা ঠিকই। আর Correct, একটা হ্যাঁ। ওই যে একটু আগে যেটা আপনি বললেন যে ম্যানুস্ক্রিপ্টের সাথে মন্দিরের লিপি বা তারও আগের ম্যানুস্ক্রিপ্টের সাথে কপার প্লেট এটা মেলানো যায় কি না, অবশ্যই করা উচিত যদি অ্যাভেলেবল থাকে সেই মেটেরিয়াল। একটা বেসিক ডিফারেন্স হবে বিকজ অফ দ্য রাইটিং মেটেরিয়াল। ডেফিনেটলি আমি হাতে যে পুঁথি লিখছি সেটাকে যখন আমি ব্রিকে বা টেরাকোটায় যখন কনভার্ট করব তখন একটা পরিবর্তন কিন্তু অবশ্যই হবে, নিশ্চয়ই। কিন্তু বেসিক প্যালিওগ্রাফিক স্টাইলটা হ্যাঁ, বা ক্যালিগ্রাফি যদি একটা এস্টাবলিশ স্টাইল থেকে থাকে, তার যদি অস্তিত্ব থেকে থাকে, মানে পুরোটাই তো প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল শিল্পীর উপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না, কারণ আমরা 10টা পুঁথি দেখলে বুঝতে পারি যে, মানে বিশেষ করে পাল ম্যানস্ক্রিপ্টের কথা বলছি, যে সেখানে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড ফর্ম কিন্তু অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে, যদিও তার আগের নমুনাগুলো আমরা জানি না, মানে ওটা কোথা থেকে হলো সেটা আমরা সবে ওই একাদশ দ্বাদশ শতকে এসে পাচ্ছি, কিন্তু তার আগের নমুনা আমরা পাচ্ছি না। তা হয়তো থাকলে বুঝতে পারতাম যে ওটা মানে কিভাবে ডেভেলপ করে ওই জায়গায় পৌঁছচ্ছে, কিন্তু ওখানে আমরা একটা মানে তৈরি হয়ে গেছে এরকম একটা স্টাইলের দেখা পাচ্ছি। একদম একদম। কপার প্লেটেও সেটাই করা হতো, কপার প্লেটে তো আগে ওটা লিখে নিতে হচ্ছে, তারপরে ইনসাইজ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। থ্যাংক ইউ।
তো আমার প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে পঞ্চানন কর্মকারের পরিবারে তো একটা ফাউন্ড্রি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অধর ফাউন্ড্রি। তাদের একরকম ফ্রন্টের স্টাইল হলো, তো কলকাতায় আরও অনেক পরবর্তীকালে ফাউন্ড্রি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাহলে কি প্রত্যেকের স্টাইলে কিছু ডিফারেন্স ছিল? মানে বিদ্যাসাগর পুরো জিনিসটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার আগে আর কি বলতে চাই। না, বিদ্যাসাগর স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার পরেও হচ্ছে বিদ্যাসাগরী 60 যেটা বলা হয় সেটা একটা আলাদা ধাঁচ, কিন্তু পঞ্চানন মনোহর এই পর্যন্ত মানে এই যে ধারাটা, তারা কিন্তু একটাই 60 তৈরি করেছিলেন এমন নয়, মানে একটাই ফন্ট ফ্যামিলি তৈরি করেছিলেন এমন নয়, তারা কিন্তু একাধিক ফন্ট তৈরি করেছিলেন এবং বিভিন্ন রকম ব্যবহারের জন্য। সেটা শ্রীরামপুরেও আছে, ছোট, খুব ছোট পাইকা, খুব ছোট নিদর্শন, রামায়ণ ছাপা হয়েছে খুব ছোট, বা মহাভারত ছাপা হয়েছে খুব ছোট ছোট টাইপে, আবার হেডিংয়ের জন্য বড় টাইপ তৈরি করেছেন, এরকম অনেক ডিটেইল আছে। তা তারাও কিন্তু বহু রকম ফন্টই তৈরি করেছেন, কিন্তু আমি তো গোড়াতেই ওইটাই বললাম যে তারা অনেক বেশি পরিচিত, তাদের নাম আমরা জানি, তারা কি কাজ করেছেন তারও নমুনা আমাদের হাতে অনেক বেশি আছে, শ্রীরামপুরের নিদর্শন বা অন্যান্য পরবর্তীকালের বই, পাঁজি বা ইত্যাদি এসব প্রচুর ছাপা হয়েছে ওখান থেকে। কিন্তু তারপরে মানে 1800 থেকে 1830-40 এই সময়ের মধ্যে শ্রীরামপুর বাদ দিয়ে যারা এই কাজগুলো করছিলেন, আমরা যদি সেই সময়ের হয়তো হার্ডলি 100-200 বাংলা বই পাওয়া যাবে, তার বেশি পাওয়া যাবে না, কিন্তু সেই যে কটা বই হাতে পাবো সেগুলোর ফন্টগুলো আমরা যদি মিলিয়ে দেখি তাহলে দেখব মোটেই একই ফন্টে ছাপা হচ্ছে না, কিছু হয়তো বিলেত থেকে আনা হচ্ছে, কিন্তু সেটা খুব এক্সপেন্সিভ। কিন্তু এখানেও টাইপ কাস্টিং হচ্ছে, এখানেও পাঁচ কাটাররা কাজ করছেন, কিন্তু তারা কারা? যেমন রামধন স্বর্ণকার ছবি আঁকতেন, এখন তিনিও টাইপ ডিজাইন করতেন কিনা আমরা সে নিদর্শন তো জানি না। এইরকম আরও অনেকে ছিলেন, গোল্ডস্মিথ মানে বা কর্মকার, স্বর্ণকার, যারা এই ধরনের কাজ অবশ্যই করেছেন, কিন্তু সেই নামগুলো আমাদের কাছে একেবারেই অজানা, মানে খুঁজে দেখিনি, আছে কোথাও নিশ্চয়ই, হয়তো আমরা এখনো সেভাবে খুঁজিনি। কিন্তু এই ফন্টগুলোকে আমরা যদি, এখন তো সফটওয়্যার আছে, আমরা যদি এই ফন্টগুলোকে সেগ্রিগেট করি, একটা ফন্ট ফ্যামিলিগুলো 5টা হয়তো 10টা ফন্ট ফ্যামিলি আমরা বার করতে পারবো, প্রত্যেকটা বই এরকম 10টা আলাদা বই হাতে নিলে। তো সেটা করলে চোখে অন্তত দেখা যাবে যে বাংলা কত রকম ফন্ট সে সময় তৈরি হয়েছিল আর্লি 19th সেঞ্চুরিতে। তো সেটা এখনও কেউ চেষ্টা করেননি, যারা কম্পিটেন্ট তারা তার চেষ্টা করুন, চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই বেরোবে অনেক কিছু। আমি ভাবনাটা ধরিয়ে দিচ্ছি, আমি এর বেশি আমার ক্ষমতা নেই জানার, বলার আর কি। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, বা এ ধরনের যারা রয়েছেন হ্যাঁ, তারা কিন্তু ছবি আঁকার পর তলায় নিজেদের নাম লিখছেন, নাম লিখছেন, সেই হ্যাঁ। স্টাইলটাকে কিন্তু তাহলে হ্যাঁ। মিলিয়ে দেখার একটা সুযোগ হ্যাঁ, আছে যে হ্যাঁ, কি স্টাইলে বা কি Definitely, টাইপে ওরা নামটা হ্যাঁ, লিখছেন। হ্যাঁ, এটা একটা আরেকটা জিনিস আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমি কিছুদিন আগেও দেখাচ্ছিলাম একজনকে, এই যে সিংহ মার্কা কলগুলো আছে, কলগুলোর ওপরে একটা ইংরেজি লেখা থাকে ওয়েস্ট নট ওয়াটার, হ্যাঁ, তলায় লেখা থাকে জল অপচয় করবেন না। হ্যাঁ, ওই যে জল অপচয় করবেন না, ওই তার যে টাইপোগ্রাফি টাইপফেস, হ্যাঁ। ওটা কিন্তু ওই হ্যালেট ব্যাকরণের যে হ্যাঁ, সেই হরফ এগুলো হরফের সেইটা সঙ্গে অনুযায়ী মেলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে ওই হরফগুলো তার মানে ইংল্যান্ডে বা কোথাও হয়ে হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসেছে, হ্যাঁ, যেখানে ওই ফাউন্ড্রিতে ওটা ব্যবহার করা হয়েছে। ফাউন্ড্রিতে ওটা ব্যবহার হ্যাঁ, করা হয়েছে। এটা যেমন যারা পোর্সিলিন সংগ্রহ করেন তারা অনেক ভালো বলতে পারবেন, কিন্তু অনেক পোর্সিলিনে দেখেছি যেটা জার্মানিতে তৈরি হচ্ছে, সেখানে কিন্তু শিল্পীর নাম তলায় রয়েছে, মনমথ দাস। একদম, মনমথ দাস একদম। যিনি জয়নগর মজিলপুরের বিখ্যাত শিল্পী, ওই মন্মথ দাসের ছাঁচ থেকে মূর্তি তৈরি হচ্ছে, সেটা কিন্তু ওই নামে লেখা। হ্যাঁ, এখন বলাতে মনে হলো যে মনমথ দাস লেখার যে স্টাইলটা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইটাই বলছি, সেই স্টাইলটাও কিন্তু সেটা ওখানে চলে আসছে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। ফলে এই ছোট ছোট এরকম অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমরা মানে খুঁজিনি এখনো, আর কি চোখের সামনেই আছে। বিষ্ণুপুরে কিন্তু রামশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পরিবারে হ্যাঁ, প্রচুর পুঁথি রয়েছে, তার মানে মিলিয়ে দেখার একটা সুযোগ, যারা হ্যাঁ, চাইছেন হ্যাঁ, তাদের একটা মিলিয়ে দেখার সুযোগ অবশ্যই। অবশ্যই বিষ্ণুপুর রয়েছে। সাহিত্য পরিষদের কালেকশনটা বিপুল, প্রচুর পুঁথি আছে সেখানেও, মানে নিশ্চয়ই এর সব সময়কার নিদর্শন, মানে পুরনো পুঁথি থাকবে। এমনকি রেকর্ড কভারের লেভেলেও কিন্তু যে বাংলা হরফ হরফ ব্যবহার হয়েছে। হ্যাঁ, সেই হরফটা কিন্তু এরকম। হ্যাঁ, এখন আমার আস্তে আস্তে
না, কতগুলো এখন তো কম্পিউটারে ডিজাইন করে পুরনো ফন্ট ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এটা তো বাংলাদেশে একটা হয়েছে, এখানেও হয়েছে। সব বইয়ের কভারে এখন একই রকম ওই ফন্টটা ভীষণ দেখা যাচ্ছে আর কি, যে ওটা মানে ওই ধরনের একটা পুরনো ছাঁদের ফন্ট ব্যবহার করা। কিন্তু কম্পিউটারে তো সবই এখন ডিজাইন করে ফেলা যায়, তো অসুবিধা নেই কিছু। এবং বিদেশে সব পুরনো যে ফন্টগুলো যেগুলো হাতে তৈরি হয়েছিল এক সময়, গ্যারামান বলো, বাস্কারভিল বলো, এরকম যাবতীয় অজস্র, সেগুলো তো এখন কম্পিউটারে ডিজাইন করেই এই নতুন যে ব্যবহার করছি আমরা কম্পিউটারে, সেগুলো তো সেইভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে। একটা জিনিস শুধু জানার ইচ্ছে রয়েছে ইন্দ্রজিৎ, সেটা হচ্ছে যে একটা দীর্ঘ সময় পঞ্জিকাতে যে বিজ্ঞাপন, তার যে টাইপোগ্রাফি, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু একটা হিউজ বোধহয় একটা পরিবর্তন। সেটা কোন সময়কার? পাশাপাশি সময় রাখলেও দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, না ওটা তো প্রিন্টিংয়ের একটা আলাদা জগৎ, মানে যেখানে কাঠের কাঠের হেডিং, বড় হেডিংয়ের জন্য কাঠের ব্লক ব্যবহার হতো, তার থেকে ব্লক করা হতো, কাঠের টাইপ দিয়ে ইউজ করা হতো, বড় যেটা বড় বড় করে লেখা নকশাগুলো নানা রকম ডিজাইন ব্লক করে, মেনলি ব্লক করে করা। হ্যাঁ, তার আগে কাঠ খোদাই করে করা হতো, পরে জিঙ্ক ব্লক বা অন্যান্য ইলেকট্রোটাইপিং ইত্যাদি শুরু হলো। এগুলোর সেটার আবার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। ধন্যবাদ ইন্দ্রজিৎ। আরো দুটো, এই দুটো নিয়ে তারপর আমরা একটু ইন্দ্রজিৎ বাবুকে আমি আলোচনার সূত্রটা একটা জিনিস মনে হলো কিছুটা অজ্ঞতা থেকেই, মানে আপনি নিশ্চয়ই জানবেন যে ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে ওরা একটা 2 সেঞ্চুরিজ অফ ইন্ডিয়ান প্রিন্ট প্রজেক্টে 19 শতকে ওদের বইয়ের একটা প্রায় পুরো সংগ্রহটাই আর কি ডিজিটাইজ করেছে, প্রায় অনেকটাই অনলাইন তুলেছে, ক্রমে ক্রমে হয়তো ওদের পুরোটাই তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। এবং যেসব প্রেসগুলো থেকে বইগুলো বেরোচ্ছিল সেগুলো মানে ম্যাপের ওপর প্রজেক্ট করে করেছে। কিন্তু আমার এইটা আলোচনা থেকে মনে হলো যে এই বিভিন্ন ফন্টের বোধহয় কোনো একটা সুস্পষ্ট তালিকা বা সুসংগত, আমি অন্তত জানি না এখনো পর্যন্ত হয়েছে। হয়তো করার হয়তো এখন যেহেতু অনেক এখন বইগুলো অ্যাভেলেবল হয়ে গেলে সহজে, এটা করাটা তো মানে আরো সহজ হয়ে যাচ্ছে অনায়াসে। একটা হরফকে আমি যদি মানে বার করে নিই, সেটা তো কোনো ব্যাপারই নয় এখন। ওই যে স্ক্যান মেটেরিয়ালটা নিয়ে বসলেই তো করা যায় আর কি। হয়তো এইটা এখন করা হয়তো এটা করার মানে আপনি যেটা বললেন এখন তো অনেক কম্পিউটারে সোজা হয়ে গেছে, মানে হাইলাইটেড টাইপটা এখন প্রায় সবাই ব্যবহার করছে। ওটা তো মানে কমন হয়ে গেছে, সবদের লেটার প্রেস বলে একটা টাইপ বেরিয়েছে পুরনো। ওইটাই। কিন্তু পুরনো বই দেখলে বুঝতে হয়, যেমন 1830-32 সময় বর্ধমানে একটা বই ছাপা হয়েছিল। মানে বইটা কোথায় ছাপা হয়েছিল এক্স্যাক্টলি আমরা জানি না, কলকাতায় ছাপা হয়েছিল, কারণ বর্ধমানে ওই বই ছাপার মতো ইনফ্রাস্ট্রাকচার তখন ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু বর্ধমান রাজার আনুকূল্যে ছাপা আর কি। বইটা বেশ বড় আকারের, মানে এর থেকেও আরেকটু বড়, এবং তাতে 72টা ফুল পেজ প্লেট ছিল, এই রামধন স্বর্ণকারের খোদাই করা এনগ্রেভিং। তা অত বড় বই মানে ছবিওয়ালা বাংলা বই, সুকুমার সেন বলেছেন যে এরকম আর দ্বিতীয়টা ছাপা হয়নি। তা তার যে টাইপ, সেটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং একটা টাইপ। তো সেগুলো সে কোত্থেকে ডিজাইন হলো, ওখানে কোনো প্রেসের নাম নেই। মানে যে কপি আমি সাহিত্য পরিষদে দেখেছি তাতে মানে ওই টাইটেল পেজ নেই, প্রথম পাতা থেকে শুরু হচ্ছে শেষও হচ্ছে, এবং শেষটায় যেখানে পুঁথির পুষ্পিকার মতো করে বই শুরু এবং শেষের তারিখ ওই সংকেতে দেওয়া আছে আর কি। হ্যাঁ, তা খুবই ইন্টারেস্টিং। যাই হোক, কিন্তু প্লাস ছবিটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট বটেই আর কি। কিন্তু এগুলো তো মানে আমরা একটু ঘেঁটে দেখা উচিত আর কি। এগুলো তো এখনও অ্যাভেলেবল, মানে এ তো একটা দুটো কপি আছে, কিন্তু সেগুলো যেখানে পাওয়া যায় সেটা খুঁজে দেখলে বা দ্রুত এখানে যা আছে ডিজিটাইজ করে ফেলতে পারলে সেটা অনেক বেশি জরুরি আর কি। হ্যাঁ, একটা কম্পেয়ার করারও এই থাকে, অনেক সুযোগ থাকে, সেটা অবশ্যই করা উচিত। সুতপা কিছু বলছিলে? তুমি আর প্রশ্ন করো না, তুমি আর প্রশ্ন করলে কেন নয়, আমার তো এটা বিষয় নাই, অতএব আমি সবটাই আমার কাছে নতুন অজানা। আমি 2-3টে ছোট ছোট আমার কোয়ারি আছে, আর এই চায়না মনুমেন্টস নিয়ে একটু কথা আমার জানার আছে। প্রথম যেটা জানতে চাইছি যে বরাকর টেম্পলের ডেটটা কি আপনি 14th সেঞ্চুরি বলছেন? মানে ওই না 1460, হ্যাঁ 1460 মানে 15th সেঞ্চুরি। হ্যাঁ 15th সেঞ্চুরি। আচ্ছা, গণেশ মন্দিরের যে দুটো ইনস্ক্রিপশন, একটা 16th একটা 15th। 13th সেঞ্চুরির কোনো নমুনা কি আমরা টেম্পল ইনস্ক্রিপশন থেকে পাচ্ছি কিছু?
এই কারণে জিজ্ঞাসা করছি আসলে যেটা আমাদের ওই 13th সেঞ্চুরির, আমার মনে হয় আমি রজতের সঙ্গে ওই নিয়ে একটু কথা বলেছিলাম, তবে যেহেতু এটা আমার বিষয়, মানে আমি কোনোদিন এটা নিয়ে চর্চা করিনি সেভাবে, যে আমাদের বখতিয়ার খিলজির যে কয়েন, যাতে প্রথম গৌর বিজয় শব্দটা পাচ্ছি বা ভাদ্রপদ বিক্রম সম্বত এই শব্দগুলো পাচ্ছি, তাহলে এর সঙ্গে মানে ওই সময় 13th সেঞ্চুরি, কারণ এটাকে এক সময় প্রোটো বেঙ্গলি বলা হতো, গৌড়ীয় স্ক্রিপ্ট, রজত এরা বলছেন এটা মোটামুটি এস্টাবলিশ, কিন্তু ওই কম্পারিজন মানে কম্পেয়ার করার জন্য ওই সময়ের কিছু হচ্ছে কিনা না। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে কোনো টেম্পল ইনস্ক্রিপশন আমার তো মনে হচ্ছে না যে অ্যাভেলেবল, অথচ কিন্তু গৌর বিজয় ওইটুকু, হ্যাঁ ওটা তো হ্যাঁ ডেফিনেটলি একটা ইয়ে থেকেই আসছে, থেকে বেশ এগিয়ে গেছে, অনেকটা। এখন নিশ্চিত ওই যেটা বললাম যে কাগজে লেখা নিশ্চিত থাকতো, যে পুঁথিপত্রগুলো আমরা পাইনি আর কি, এটাই সমস্যা। তাছাড়া মানে এর আর কোনো ব্যাখ্যা নেই আর কি। আর গৌড় থেকে পাওয়া পোর্সেলিনে আপনি জানেন, নিশ্চয়ই দেখেছেন, প্রত্নসমীক্ষায় বহুকাল আগে বেরিয়েছিল এবং প্রথমে ব্রতিনবাবু বলেছিলেন কিছু পোর্সেলিন পাওয়া যাচ্ছে যাতে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা লেটার্স, হ্যাঁ মানে একাধিক লেটার রিপিট করছে, যেটা ব্রতিনবাবু বলেছিলেন প্রোটো বেঙ্গলি 14th-15th সেঞ্চুরি, এবং আমাদের কাছে কোনো এভিডেন্স ছিল না, আমরা সেটাই অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম। হরপ্রসাদ রায় বলেছিলেন যে সেই সময় চায়নাতে এই ধরনের ডিকশনারি, উনি শব্দটা ইউজ করেছিলেন, সেটা পাঠানো হতো যা থেকে কারণ তৈরি হয়ে আসছে চায়না থেকে, দের ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট, পোর্সেলিনগুলো আসছে চায়না থেকে, ওখানে বসে ওরা মেড টু অর্ডার। কিন্তু আমাদের কাছে প্রশ্ন ছিল কেন সুলতানরা মেড টু অর্ডার বাংলা হরফে কেন লেখাবে। পরে যেটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আমি আমার কলিগসদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানলাম যে অ্যাকচুয়ালি ওটা বাংলা হরফই নয়, ওটাকে টিবেটান ল্যান্ডশার স্ক্রিপ্টস বলছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ সেটা আমি একটা পোর্সেলিনের লেখাতে সেটা মেনশন করেছি অবভিয়াসলি। কিন্তু এখন এই চায়না মনুমেন্ট 1667, এটা দেখে মানে এটার যদি আরেকটু মানে এটা কোথায় দেখা যাবে, কারণ তাহলে আমি আর সাথী ইনফ্যাক্ট আমরা দুজনেই ইন্টারেস্টেড ফিল করছি যে ওটা থেকে তাহলে যদি ওইটার কিছু হদিশ পাওয়া যায়, খোঁজ করা যাক, দেখা যাক। এটা তো জাস্ট মানে শুধু নামটাই পেয়েছি, বা মানে কিছু লেটারের সাথে একটু সিমিলারিটি, মানে একটা পেজেই আমরা একটু সিমিলারিটি পাচ্ছি, তো এই আর কি ব্যাপার। এবার সার্চ করে দেখা যাক যে এটা ইনফ্যাক্ট মানে আমি সব্যসাচীর সঙ্গে একবার কথা বলবো, ওর বইতে এই ছবিটা ভালো করে দেওয়া আছে, ফলে ও নিশ্চয়ই সোর্স থেকে পেয়েছে, সেটা চেক করে দেখা যেতেই পারে। খুব ইন্টারেস্টিং হবে, জানার আছে আপনার কাছ থেকে অবশ্যই। নিশ্চয়ই থ্যাংক ইউ খুবই ভালো আপনি এটা করলেন আমাদের মানে জন্য, ভীষণ ইলুমিনেটিং একটা লেকচার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। ওকে, ইন্দ্রজিৎবাবু অনেক ব্যাপারে আলোকপাত করলেন, আমাদের অনেক কিছু জানা গেল, তো আমরা সবাই মিলে ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। আর আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ যে আপনারা সবাই এসছেন, এতক্ষণ বসে শুনলেন আর এত প্রশ্ন করলেন। আর দেবদত্ত সেই কলের উপরে ইংরেজিতে এবং তলায় যদি বাংলা ফন্টে, যে কোনো ফন্টে লেখা থাক, জলের অপচয় আমাদের করা উচিত, যে কোনো ফন্টে। ওকে, থ্যাংক ইউ, গুড নাইট। থ্যাংক ইউ।